హలో గాయ్స్, ఐ హోప్ యూ ఆర్ లర్నింగ్ గుడ్. సో యాక్చువల్గా ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఐపీ ఫిజిక్స్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఫస్ట్ అయితే ఐపీ ఫిజిక్స్లో ఉన్న 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే రిపీట్ అవుతున్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ని అయితే రిపీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ అయితే మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి ఈరోజైతే మనము పారలెలోగ్రామ్ల గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. యాక్చువల్గా ఈ వీడియోస్ అనేవి మంచిగా మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో బోర్డ్ పై చెప్పడానికైతే ట్రై చేస్తాను. ఐ హోప్ మీ అందరికీ అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ అయితే పారలెలోగ్రామ్ల. సో పారలెలోగ్రామ్ల స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ టూ వెక్టార్స్ are if two vectors are represented by magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from the same point, then the resultant vector is also represented by magnitude and direction by the diagonal drawn from the same point. This is a statement of parallelogram లా ఈ స్టేట్మెంట్ రాస్తే మీకు ఖచ్చితంగా 2 మార్క్స్ అనేవి పడతాయి. సో మిగతా 2 మార్క్స్ ఎక్కడ పడతాయి అని అంటే, సో ఫస్ట్ అయితే స్టేట్మెంట్ రాసాం కదా, ఈ స్టేట్మెంట్ని బట్టి మనము పారలెలోగ్రామ్ డ్రా చేసుకున్నాము. సో ప్రూఫ్ say first I'm drawing the parallelogram. First I'm taking any 4 sides A, B, C, D, right? And ఈ పాయింట్ నుంచి నేను నార్మల్ డ్రా చేస్తున్నాను. Now I'm extending this point. Let us take this point as O, and this is the diagonal of the parallelogram. And so the statement is, if two vectors, I'm taking parallelogram lo e two sides and these two sides are same. These two sides I'm taking the q vector, from these two sides I'm taking the p vector, and the diagonal is the resultant vector. See, the two vectors, this one and this one, two vectors, these two are the vectors. That means what? The vectors are represented by the magnitude and direction. వెక్టార్ అంటేనే వెక్టార్కి ఏముంటుంది అంటే మాగ్నిట్యూడ్ ఇంకా డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు వెక్టార్స్ అనేవి ఏ పాయింట్ నుంచి డ్రా చేస్తున్నాము? సేమ్ పాయింట్ నుంచి డ్రా చేస్తున్నాము. సో రిజల్టెంట్ కూడా ఇదే పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. రిజల్టెంట్ కూడా వెక్టార్ అయితే దానికి కూడా మాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఉంటుంది అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్లో పి అండ్ క్యూ అనేవి రెండు వెక్టార్స్ అని చెప్తున్నారు. వాటికి మాగ్నిట్యూడ్ ఉంటే డైరెక్షన్ ఉంటుంది. అప్పుడు డయాగ్నల్ మీద రిప్రజెంట్ చేసిన రిజల్టెంట్ వెక్టార్కి కూడా మాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఉంటుంది అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో దానికోసం అయితే see, I'm taking this total angle as alpha and this small angle as theta. Fine, this small angle as theta, this total angle as alpha. Fine, now there one triangle is formed, that this one BCO, one triangle is formed. I'm taking that triangle, that is what? BCO. ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టార్కి మాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నేనేం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా? మాగ్నిట్యూడ్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. సో దానికోసం BCO అనే ఒక ట్రయాంగిల్, ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ BCO, రైట్? సో పైథాగరస్ థీరం యూజ్ చేస్తే మనకి CO whole square plus B or OB whole square is equal to CB whole square or BC whole square వస్తుంది, రైట్? That is BC whole square, hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. This is a Pythagoras theorem. Now this CO, which is I'm writing it as CD plus DO. I'm splitting this CD plus DO, right? That is
BC whole square is equal to CD plus DO whole square plus OB whole square. Right? Now this is in the form of A plus B whole square, that is CD whole square plus DO whole square plus 2 into CD into DO plus OB whole square. Right? Now CD value, it is P square plus DO. We don't know the DO, that we have to find out the DO. I'm writing it as DO whole square plus 2 into, we know the CD value, we don't know the DO, and also we don't know the OB whole square, and we know the BC that has represented the resultant vector, that is the diagonal. Right? So our goal is to find out these two values, DO and OB, then only we can find out the resultant vector magnitude. Right? So for that, so we have to take this triangle. So ఈ triangle ని కన్సిడర్ చేద్దాము, ఇచ్చిన triangle ని, that is triangle BOD. So from this BOD, now I'm taking this as theta. Right? So from this triangle, can I write BD whole square, Pythagoras theorem apply చేసి BD whole square is equal to DO whole square plus OB whole square. Okay, see, remember this one, we'll write this one in the next time. So we'll apply this formula in the next time. So first అయితే మనము ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, డిఓ వాల్యూ కావాలి, ఓబీ వాల్యూ కావాలి. రైట్? సో డిఓ వాల్యూ, ఓబీ వాల్యూ రావాలి అని అంటే డిఓ కావాలి అంటే ఈ డిఓ అనేది టీటాకి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఉంది. బీఓ వాల్యూ కావాలి అంటే టీటా అనేది బీఓ ఎట్లుంది, అపోజిట్ సైడ్ ఉంది. ఫస్ట్ అయితే ఇది టీటాకి ఇది అపోజిట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి అపోజిట్ సైడ్ అంటే మనం సైన్ టీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సైన్ టీటాని కన్సిడర్ చేయాలి. సైన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ దట్ ట్రయాంగిల్ బీఓ బై బీడీ. రైట్? బీఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీడీ సైన్ టీటా. what is BD? Q sin theta. We got BD. Then I'm now writing the cos theta, because ఈ DO రావాలి అంటే నేను థీటాకి అడ్జసెంట్ తీసుకోవాలంటే కాస్ థీటా తీసుకోవాలి. DO బై హైపోటెన్యూస్ ఇస్ BD. DO is equal to BD cos theta, that is Q cos theta. Now we are substituting these two values here. So then we get R square is equal to P square plus DO plus OB. DO square plus OB square, I'm writing it as a BD square. DO square plus OB square is equal to BD square plus 2 into P into DO value, we got how much? 2PQ cos theta. Right? Next, P square, what is BD value? Q square. BD, it is Q square plus 2PQ cos theta. R square is equal to, R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Right? If you want to screenshot this one, you can. Now we'll find out the more, so that now we'll find out the ఇక్కడ వరకు మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డైరెక్షన్. ఇక్కడ ఉంది కదా రిప్రజెంటెడ్ బై ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్. ఇంకేం కనుక్కోవాలి, డైరెక్షన్ కనుక్కోవాలి. సో ఫర్ దాట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ resultant vector. Right? For this I'm taking this total triangle BCO. Right? BCO, which I am taking as BCO. It was the angle form theta. Right? So from this, what is a tan theta value? Triangle BCO, tan theta is equal to
Tan theta is equal to theta opposite side is sin theta, that is BO, adjacent side is CO, BO by CO. BO by CO, we already found this BO value, that is here it is there, Q sin theta. For CO value, that is CO value, we don't CO, that is CD plus DO. What is CD value? Here we have CD value P. What is DO value? It is Q cos theta. P plus Q cos theta, that is tan theta. Theta is equal to tan inverse of Q sin theta by P plus Q cos theta. This is the direction of resultant vector. I hope you understood this topic. సో మీకు ఏ టాపిక్ కావాలో మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఐపీ ఫిజిక్స్లో అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ మీకు ఏ టాపిక్ కావాలో అది మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. బాయ్.